Hello, everyone, and welcome to our Liakat's IELTS program. And today we are going to talk about one sort of essays. আর essays এর কথা বললেই আমাদের মাথায় আসে IELTS রাইটিং টাস্ক 2। এখন আপনি জেনারেল ট্রেনিং বলেন আর একাডেমিক বলেন, they have to write an essay which is about 250 words. সো যেখানের মধ্যে অ্যাডভান্টেজ অর ডিসঅ্যাডভান্টেজ নামে একটা এসে আছে। সো লেটস সি দ্যাট হোয়াট ইট সেজ অ্যাকচুয়ালি। So in this type of essay, a topic is given and you will be asked to write for and against that particular topic. দেখেন কি বলেছে, for and against, you can't skip, and মানে কি both of them লিখতে হবে। Discuss the positive and negative points of the essay topic. However, sometimes you may be asked to state your opinion too. In such cases, you should use another body paragraph to explain your opinion. So, first of all, read the question properly and understand if you have got to give an opinion. Make a list of advantages and disadvantages that you want to write about in your essay. Make a list of points supporting each disadvantage or advantage or disadvantage. If you're supposed to give an opinion, make sure you have reasons to support your opinions. আমার আপনাকে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার ওপিনিয়ন চাচ্ছে কিনা। যদি চায়, then you have to go for another paragraph on it. I mean, বা যেটাই লিখছেন আপনি একটা ক্লিয়ার থট দিচ্ছেন যে this is your thought or you feel about this thing. And অ্যাডভান্টেজ কি, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, এগুলো আপনাদেরকে ফাইন্ড আউট করে ওগুলোকে এক্সপ্লেনেশনও যেতে হবে। If I go with an example of it, like in some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decide to do this. Write at least 250 words. So advantages and disadvantages. Both of them আপনাকে লিখতে হবে। আচ্ছা, now let's, এখন তো এটা আমরা নর্মালি একটা um discussion করলাম। Now let's discussion, I will say a brief about it যে কি ধরনের এসে হতে পারে। Now let's go elaboration sentence by sentence. Okay, like let's go to the structure of this essay wherein আমরা সবাই জানি we need to give intro, we need to give conclusion and body paragraph. যেহেতু এটা problem solution essay, I mean not problem solution, what I'm saying. I mean advantage and disadvantages essay. So you can go with one paragraph with the advantages and other paragraph with the disadvantages. And for intro, you need to paraphrase the question and outline sentence. So let me tell you যে অনেক সময় যেহেতু এসে রাইটিং আমাদের থিসিস স্টেটমেন্ট বা থিম আইডিয়াটা মাথায় আসে। সো ইফ আই গো উইথ পার্টিকুলার রিজন বিহাইন্ড ইট, সো যখন আপনার ওপিনিয়নটা চাওয়া হবে তখন আপনি থিসিস স্টেটমেন্টটা দিবেন। আদারওয়াইজ এই আপনার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসেতে এবং প্রবলেম সলিউশন এসেতে আপনি প্যারাফ্রেজিং করার পরে আউটলাইন সেন্টেন্সে চলে যাবেন। আর আউটলাইন সেন্টেন্স মিনস যে আপনার এসেটা আপনি কি নিয়ে লিখছেন, মানে সরি, এসেটাতে আপনি কি কি পয়েন্টসগুলো উল্লেখ করছেন সেগুলো ফ্রেজেস আকারে বা ব্রিফে ওয়ার্ডস ব্রিফিং করে দেওয়া। যেমন আউটলাইন সেন্টেন্সে এখন অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজে কি হতে পারে, যেমন আপনি কি কি অ্যাডভান্টেজেস লিখছেন, কি কি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস লিখছেন, যে দিস এসে ইজ অ্যাবাউট দিস অ্যাডভান্টেজেস পয়েন্টস, যে এটা এটা অ্যাডভান্টেজ ছিল, আবার এটা এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ লিখবেন। এটা দিয়ে আপনার আউটলাইন সেন্টেন্সটা লিখে দিলেন। যদি আপনার ওপিনিয়ন চাওয়া হয়, দেন গো উইথ দ্য থিসিস স্টেটমেন্ট। এখন থিসিস স্টেটমেন্ট বলতে আমরা কি বোঝাই, which means যে আপনার এসেটার টপিক কি,
what is the topic of the essay, and আপনার মানে আপনার থটসটা কি, মানে আপনার পারপাস কি, এই এসেটা লেখার উদ্দেশ্য কি। দিস ইজ দ্য থিসিস স্টেটমেন্ট। সো থিসিস স্টেটমেন্টের মানে হচ্ছে ইউ নিড টু রাইট অ্যাবাউট দ্য টপিক, what is the essay about, along with writing your purpose of the essay, which is explaining about your thoughts and opinions. Okay, so here, the same thing, if advantages এসেতে আমি যদি বলি গতানুগতিক সেম ওয়ে টাইপের লেখা, আপনার কি থাকা লাগে, প্রথমত বডি প্যারাগ্রাফসে প্রথম লাইনটা থাকা লাগে প্যারাফ্রেজিং, whatever essay bodies you are going, advantage লেখেন, প্রবলেম লেখেন, or opinion লেখেন, ডিসকাশন লেখেন, মানে আপনার পয়েন্টটাকে ফার্স্ট অফ অল প্যারাফ্রেজিং করে দেওয়া, দেন explain in details, last of all example. So সবগুলোতে এরকম, give the paraphrasing of the paragraph, then go with details, and then example. So এখানেও same topic sentence, two advantages, explain first advantage, explain second advantage, example of second advantage. See, explain topic লেখা, কি কি দুইটা advantage, explanation করা, example দাও. Same with the disadvantages also. অ্যান্ড কনক্লুশনে হচ্ছে সামারি অফ মেইন পয়েন্ট। সামারি অফ মেইন পয়েন্টস মিনস হচ্ছে আপনার যে বডি প্যারাগ্রাফসে যে আপনি অ্যাডভান্টেজ ও ডিসঅ্যাডভান্টেজ লিখছেন, এটা প্যারাফ্রেজিং করে দেওয়া। So if we go about a sample answer, which is says that in some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decide to do this. So if I go with, okay, এখানে আচ্ছা, এইভাবে তো দেখাই যাচ্ছে, okay. Before college, many young people are advised that a year of working or traveling may be a good option. So এটা গেল আপনার paraphrasing. This essay will suggest that experience gained and money saved are the biggest advantages of this, but delaying careers and reducing motivation to study are the primary disadvantages. তাহলে আপনার কি গেল, এই ফার্স্টটা গেল আপনার প্যারাফ্রেজিং কোয়েশ্চেন, আর এটা গেল আপনার আউটলাইন সেন্টেন্স, যেখানে আপনি কি বললেন, অ্যাডভান্টেজেস কি কি ওয়ার্ডস আকারে, মানে ফ্রেজেস আকারে, এক্সপিরিয়েন্স গেইনড and money saved, then delaying careers and reducing motivation. দুটো তিনটা, বাট আই উড সে ডোন্ট গো সো মাচ, মানে আপনি এতগুলো আবার দিয়েন না যেগুলোর আপনি এক্সপ্লেনেশন পরে করতে পারছেন না, কারণ আপনার টাইম শর্ট এবং আপনার ওয়ার্ডস লিমিটেশনও আছে। আপনার 250 ওয়ার্ডস এর লিখতে বলা হয়েছে, ইউ ক্যান ম্যাক্স গো টু 280 ওয়ার্ডস। সো ওইটা করার জন্য আপনি হচ্ছে যত সুন্দর করে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে প্রিসাইজলি ওইভাবে বর্ণনা করে দিতে পারেন, ইটস এনাফ, বাট মেক শিওর দ্যাট ইট ডাজন্ট গো ডাউন, আপনার 250 ওয়ার্ডস এর নিচে যেন না নেমে যায়, আবার 280 ওয়ার্ডস এর যেন বেশিও না হয়ে যায়। দেন দ্য মেইন অ্যাডভান্টেজেস, এবার আমাদের পরের বডি প্যারাগ্রাফে ছিল অ্যাডভান্টেজেস লিখবেন। সো অ্যাডভান্টেজেস অফ আ গ্যাপ ইয়ার আর লার্নিং মোর অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আর্নিং মানি। For students who have just finished secondary school, working or traveling for a year will allow them to learn what life is like outside of the education system. Also, third level education is very expensive, and many students decide to work for 12 months and save money before they begin their studies. The average student at a UK university requires over 10,000 euros per annum to survive, and many drop out because they cannot afford to stay. তার মানে কি গেল, প্রথম পোর্শন আপনার চলে গেল যে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস, ইউ আর গোয়িং টু রাইট একটা প্যারাফ্রেজ দিয়ে করা, then explanation of it, then go with an example.
Same goes with the disadvantages. Um, Topic sentence, explanation, example. Now, if I go with the conclusion of it, okay, let me make it a little bit more bold. And this is the example of it. If I go with, for instance, here, where did it become big? Okay, so in the conclusion of it, in conclusion, like এখন বলেছে কি summary of the main points. So taking a break from studies can be advantageous if it allows people to accumulate savings or learn more about the world. However, they should also be more careful it does not delay the start of their careers and lead to disillusionment with education. মানে এবার তারা কি করলো, মানে যে আপনার প্রবলেম সলিউশন দিয়েছেন ওই দুইটাকে মানে মিক্স আপ করে প্যারাফ্রেজিং করে দিয়েছে, প্রবলেমটাও দিয়ে দিয়েছে, সলিউশনটাও দিয়ে দিয়েছে। দুটো প্রবলেম দিয়েছেন, দুটো সলিউশন দিয়েছেন, একসাথে ওরা মিক্স আপ। এখানে যেহেতু আমরা আলাদা আলাদা দিয়েছি বডি প্যারাগ্রাফসে, এখানে ওরা মিক্স আপ করে একটা প্যারাফ্রেজিং করে দিয়েছে। সো দিস ইজ অ্যাবাউট আওয়ার অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস essay. So it's more like problem solution essay. লাইক আপনার ইন্ট্রো, কনক্লুশন, বডিতে আপনার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ওইখানে প্রবলেম সলিউশন। ইন্ট্রোতে আপনার প্যারাফ্রেজ করতে হয়, আউটলাইন সেন্টেন্স দিতে হয়, অ্যান্ড আর বডি প্যারাগ্রাফসে ইউ নিড টু গো উইথ দ্য টপিক সেন্টেন্স, your points explanation and with an example.